Heading for the wall! Bang! Well, all the crew have jumped off and... Trzymaj się! Whoa! Wait a minute, wait a minute, wait a minute, wait a minute, wait a minute. Wait a minute. Look at here, I got... Thicker and fragile thing is... Ooh! Collision! It's a collision! What the hell happened there? No crew on the committee boat. No. Balik tuh. Kecil bos. Terbalik. Videonya cepat kasih masuk saya juga. Kasih lihat saya. Stop, bro, stop. You look good. Saan yung ganili?
mampet esa huerta, mampet esa huerta, mampet esa huerta. Ne yapıyor bu ya? Tam döndü. Dönmezse söyle ona. Aynen bu şekilde gelsin. Kıvırsın yani. Öyle iyiyim Mahmut, öyle iyiyim. Ne tuttu la bu? İyi. Çok... İnce gelmesin bizim amına. Yok iyi geldi. Hiç belli olmaz ha. Gelmez. Lo chupó, le va a pegar. Le chupó la copa. Sí, le va a pegar, lo estoy grabando. Le va a pegar. Puta, y ese viene vuelto madres, cabrón. Lo chupó. Se lo va a llevar, Miguel, se lo va a llevar, se lo va a llevar. Oh, la madre. Oh, su madre. Hey, Chris. Yeah, go ahead. Il crollo della passerella di una nave da crociera ripreso in diretta da una telecamera. Sotto si sentono i commenti di alcuni turisti italiani. Immagini incredibili che arrivano dal porto di Palma di Mallorca in Spagna, dove alcuni passeggeri di questa nave da crociera hanno passato davvero una brutta mezz'ora. 4 di loro sono infatti finiti in acqua. A provocare il crollo della passerella è il forte vento che ha addirittura superato i 100 km/h, facendo saltare gli ormeggi dell'enorme nave.
Pochi secondi dopo il crollo, le 4 persone finite in acqua sono state immediatamente soccorse da alcuni membri dell'equipaggio e poi sono state portate in ospedale. Per fortuna nulla di grave. Uno dei turisti ha riportato un trauma cranico, gli altri sono stati colpiti invece dai... It's Royal, how ironic. We're in Cosmo. We just ran into another ship. Oh my god. It's like we untied it with... Look way forward. Look at the valve. Holy shit, man. ipotermia. The small sailboat is about to cut in front of a large ferry boat. Oh, look at him. Look at him. What are you, crazy? What? Holy smokes, are you crazy?